Que ver la Navidad con el Mithraismo. Mithra es una antigua deidad persa, definida en el Zoroastrismo angelical, tal es la deidad de los contratos. Definito como figura judicial y protectoro, y así de cosecha o de agua. Los romanos adquirieron esta deidad a través de conceptos zoroastricos. El nombre Mithra proviene de la etymología del pacto, por lo que esta deidad está decidida a hacer pactos con los hombres. Aquí tenemos una moneda cunada aproximadamente 130 antes del nacimiento de Cristo, y en ella vemos la imagen de Mithra. En esta moneda, de la misma época, vemos el rey arrodillado a los pies de lo que se cree que es Mithra. Aquí vemos un relieve de mármol del Mithraismo romano, en el siglo II DC. Aquí vemos la investidura del emperador Ardashir II, y la izquierda vemos a Mithra. Mithra pasó al paganismo romano, como dios del pacto, por lo que razonó que podía conseguir cosas a través del pacto con este dios. La importancia de esta deidad feudal que estuvo ligada al solsticio de invierno, la noche más larga de diciembre, definida como el paso de la oscuridad de la luz, el llamado renacimiento del sol. Este es el origen real del término natal utilizado hasta hoy. En Mesopotamia, las festividades duran 12 días. Los griegos celebran fiestas con mucho vino adorando a Dionisio y los egipcios adorando a Osiris. La celebración romana era solo un vínculo con todas las demás celebraciones paganas de la Navidad del Sol. Por lo tanto, Roma adoró a Mithra como el dios de la luz, el 25 de diciembre. La cultura de celebrar la Navidad solo surgió en el siglo IV antes del nacimiento de Cristo, cuando Alejandro Magno conquistó Oriente Medio. Y el contacto con la cultura, hizo que los romanos se volvieran devotos de esta deidad. Mithra ganó así una celebración exclusiva, el Festival Sol Invicto. Esta fiesta estaba vinculada a Saturnalia, una fiesta romana, que se celebraba con la entrega de obsequios entre ellos. Con el crecimiento del cristianismo, y la aceptación del cristianismo por el emperador Constantino, generó problemas de unión de las culturas paganas romanas con los cristianos judíos. Con eso, la solución fue mezclar festivals paganos con conceptos cristianos. En este caso, Sexto Julio Africano, en el año 221 determinó que el nacimiento de Jesús sería el 25 de diciembre, el día del nacimiento de Mithra, y el fuerte paganismo del 25 de diciembre en Mithra se superpondría la figura de Cristo. Por tanto, Cristo sería Mithra para los romanos y Mithra sería Cristo para los cristianos. Haciendo por así decirlo un Mithra Cristo. Así, el Mithra Cristo se unió con el día invicto de alabanza al sol y las fiestas de Saturnalia en alabanza de Saturno. Todo esto hizo que el final del año a partir del 25 de diciembre fuera un momento sumamente esperado, ya que fue la unión de conceptos cristianos convirtiéndose en una fiesta de acciones paganas, lo que hizo que los cristianos que adoraban a un Cristo de las dificultades, y los lucas durante el año, tuvieron un Mithra Cristo de fiestas, barreras, orgies, glotonería, entre otras cosas relacionadas con el paganismo. De hecho, la vida de Cristo no se puede equilibrar con las acciones de abundancia buscadas en Navidad. Por Cristo en su nacimiento estaba en un establo, en un lugar muy simple, con animales a su alrededor. Nada que pueda presumir de mucho. Y en el nacimiento de Cristo, las personas que vinieron eran pastores pobres, que se preguntaban cuando el Mesías los libraría del sufrimiento romano. Ya que para que los pastores estuvieran con sus ovejas al aire libre por la noche, no podía ser diciembre cuando el ambiente fuera extremadamente frío. Así que en las fiestas navideñas, que tienen su origen en el Mithraismo, la gente intenta admirar el ejemplo real de Jesús en su nacimiento, para regocijarse en los antiguos rituales paganos de la festividad, el día del sol invicto, con la entrega de regalos, de la Saturnalia, creda para la adoración del dios Saturno.
If you are looking for more content from different areas, visit the reformadorstacad.com website. News and detailed content can be found. With system of research and organization of text and video.